Так, биз силер менен көрүнүп атабы текст? Are you seeing the text? Ооба. Okay, go on reading. Так, окуйбуз. Ким тахмин окуйбуз? Андрей эмечеке же Карлосту? Мен Андрейни окудум да. Андреяны окуп бүтүп эжеке ушуну кыргызчасын айта албай эми? Ооба. Бул өзүнүн көз карандысыз сезет экен Андрея. 29 жашта экен, бирок түн ичинде келип кечигип келсе, мени дагы деле ойготуп күтүп отурушат деп коркобузмун дейт ата-энеси. Ооба, туура. Okay, next. Rasul, go on reading. Токтоназар уулу, go on reading. May I, teacher? Текст көрүнбөй атабы? Көрүнүп атат эжеке. Okay. Just go on. Carlos. I eat love to move out. I get on a wheel with my parents, but I think I get with them even. But if didn't live at home, my mother drives me that it isn't her fault. But she does, and I will my mom, to them. Carlos, tushunib aytib beraymi? Okay, everything is clear. We have just read with you the comments of these people. So, what's the main sense of these comments? How do you think? Ушул комментарийлерди окуп чыктык силер менен. Алло? Саламатчылык. Жок, сабак окуп аттым эле. Эмне болду, Махабат? Не дейсиң? Не дейсиң? Кайсы группадан? Жээнбековабы? Мен саат 1:30 барамын. Күтүп тургула, болбосом эртең саат 11-ге келсеңер, эртең түшүндүрүп берем. Эртең 11-ге кел, макул болуптур. Okay, let's continue. Ушул комментарийдин маңызы эмнеде? Ким айтат мага? Эжеке. Угатам. Бул комментарийде ошондо булар өз алдынча жашагысы келет. Квартирада. Дагы кимде кандай ой бар? Туура, бирок. Yes, you are right.
Бул жерде кээ бир киши ата-энеси менен жашаганды жактырат экен, а кээ бири өз алдынча жашаганды жакшы көрүшөт экен эжеке. Okay, the sense of this text or comments are that here the people want to live mostly separately, not with their parents, right? So when they grew up, they want to do what they want, to walk out at night, to have their own lifestyle, have privacy. Эми булар эрезеге жеткенде ата-энесинен бөлүнүп чыккысы келет. Өзүнүн каалаганын кылгысы келип калышат. Түндө дагы чыгып, эки жакка чыгып ойногусу келет. Ошон үчүн ата-энесинин нотациясын уккусу келбей калат да. Эми бул сыяктуу көрүнүштөр көбүнчө чет өлкөлөрдө болот да, Европада. Ал эми бизде мындай көрүнүштөр азыраак. Because in Central Asia, mentality is different than in Europe, right? Алардын менталитети биздикинен башкачараак. Башкача. So now let's move to the next task. Task 3, vocabulary, houses. So we're seeing living room where there is sofa. We're seeing a kitchen and a bedroom. So that's why this unit's name is ideal home, to have ideal home where you can live comfortable. Ошон үчүн бул бөлүк, 7 бөлүгү эмне? Идеалдуу үй деп аталат да, биз каалаган үй деп аталат. Ошон үчүнчү. Эми силер менен vocabulary bank деп турат да бул жерде. Ошол көңүл бөлөбүз азыр. It's on page 162. Qancha bit bo'lib ketdi? Так, силер үчүн идеалдуу дом кандай? Ата-энеңер менен элестетесиңерби же бөлөкпү? Азыр эле жооп бердиңер, а? Идеалдуу дом бул ата-энеңер менен чогуу жашаган үй, а, силер үчүн? Ооба, эжеке. Так. Канчанчы бет эле? 162. 2. Okay. So let's pay attention to the parts of the house or block of flats. House деген бул жер үй, block of flats деген бул многоэтажный дом. Көп бөлмөлүү үй, а? So as we're noticing from the pictures, this is the block of flats and this one is a house, right? House. Here is some differentiation. Here are some differences between house and block of flats. Let's identify them. The first one is balcony, right? Balcony. Yes. Balkon, balkon мына жердеги баягы сырткы эшикти кааласак көргүбүз келсе, биз балконго чыгып тамаша кылып көрө алабыз, а? Андан соң basement дейт. Бул basement дегенде
Подвал, подвальное помещение. Көп бөлмөлүү үйлөрдө сөзсүз түрдө подвал болот да. Андан соң entrance деген бул кандай которулат? Я, Мен билбейт экенмин эжеке. кирүү деген, вход деген. Бул жерден бизде вход болот. Ground floor деген бул биринчи этаж деген. Мисалы, британский варианттан бул көп бөлмөлүү үйдө жашасак, биринчи этаж дебестен ground floor дейбиз. Ал эми американский варианттан ground floor дебестен first floor дешет, биринчи этаж дешет, да? Ошону адашпай эсибизде сактап калышыбыз абзел. Эми top floor дейт. Top floor деген бул дагы үстүңкү Жогорку этаж. жогорку этаж, үстүңкү этаж, эң жогорку, эң үстүңкү этаж. Ал жерден биз бүткүл шаарыбызды тамаша кылып көрүшүбүз болот да. Эми house бул жер үй деп жатат. Жер үйдө бул жерде chimney дейт. Дымоход, баягы труба бар, атайын көмүр, печка жакканыбызда ошол түтүн чыгып турат. Кийинкиси gate деген бул дарбаза, перегородка, ворота. Path деген бул жерде жашыл менен белгиленип турат. Жол, тропинка, дорожка, тропинка. Кийинкиси roof бул крыша. Steps деген билебиз, terrace деген бул терраса. Терраса дегенде биз баягы жер үйдүн балконун элестетебиз. Мына зонтик турган жер бул терраса. Андан соң patio деген бул террасанын синоними. Wall деген бул перегородка. Мына ворота болсо, мына жердеги курчалып турат го, мына стена, перегородка болот, да? Эми ушуну биз азыр What is it? Бул эмне? Азыр өткө силер менен тест айтабыз. Эжеке мушкаңыз көрүнбөй атат. Мына сүрөт көрүнбөй атабы силерге? Я. Сүрөт көрүнүп атат. Мушкаңыз кайсы жерде көрсөтүп атканыңызды көрбөй атабыз эжеке. Мушканы эмне кыласыңар? Сүрөттү айткыла, көрүнүп атабы? Бул эмне деп атам, Сүрөт көрүнүп атабы буйсаны? Ошо сүрөттү айткыла. What is it? House. House, balkon. It's a balcony. Алло? Алейкум ассалам. Жакшы. Мен сага түштөн кийин чалып, сурап билип берем, Сага кеч жазып коем, макулбу? Ооба. Сурап жазып коем, макул. Так, каерде токтодук? This is a balcony, балкон. Көрүп атасыңар мына? Балкон. Турат, атайын бул жерде биз тамаша кылабыз. Көчөнү, эшикти. Булчу? Basement. Бул подвальное помещение, подвал. Эми бул сүрөткө көңүл бөлсөк, this is a basement as well, but luxurious one. Аябай роскошный подвал бул. Кээ бир адамдар подвалды ушундай кадимки үйдөй кылып, жашына кылып жасап коюшат, Кийинки сүрөт. Next picture. What is it?
Гүлсана. Ход бачыке. Ход. Entrance. Булчу. Ground floor. Ground floor. Атайын биринчи этаж белгиленип турат да көк менен. Биринчи этаж. It is Top floor. Top floor. Жууркы этаж. Yes, where we can amaze the picturesque scenery of the city. Next, it is Chimney yukarı. chimney, труба. And as well, we'll Эжике notice моор эжике чимней. more труба, дымоход. And as well, we're noticing here a roof. Крышанда көрүп жатабыз. Yes. Okay. Gate. It's a gate, ворота. This one is path, дорожка, тропинка, жол. And the last one is Roof. жок. Terrace dedik, terrasa. Terrace. Yeah. Yer үйлөрдө terrace деп коет да. Эми силер менен, so we have just identified with you what are these pictures. Now, repeat after me. A house. A house. Block of flats. Block of flats. Balcony. Balcony. Basement. Basement. Entrance. Entrance. Ground floor. Ground floor. Top floor. Top floor. First floor. First floor. First floor. Chimney. Chimney. Gate. Gate. Path. Path. Roof. Roof. Steps. Terrace. Patio. Wall. Okay, good. Well, just read with you, repeated with you the new words, the new vocabulary, which are related to household and block of flats. Now let's return to the main lesson. Жазгүл, сен үзүлүп угулбай атасың. Entrance. Ground. Steps. Wall. Эми канчанчы бет болчу мурунку бетибиз? Эми карагыла, биз силер менен азыр жаңы сөздөрдү үйрөндүк, үйгө тиешелүү. 70. Ооба. 70 болсо 80-ге келиппиз. Так. Okay. So good. Эми бул жерде текст турат силер мененчи. Чайковский's house дейт. Who knows who is Tchaikovsky? Tchaikovsky бул композитор болгон, Чайковскийди уккансыңарбы?
Жок, эчеке. Чайковский деген өмүрүңөрдө уккан эмессиңерби? Мен атын уккам эжеке. Бул Петр Ильич Чайковский. Петр Ильич Чайковский, he was a Russian composer, DJ teacher. and music музыкальный критик болгон дейт. Ооба, бул орустардын улуу композитору болгон, пианист. Чайковскийдин чыгармалары, баягы произведенияларын уккан эмессиңерби силер? Угуп, кызыгышыбыз керек. We have to get involved in such world famous people's works. So in 1885, Tchaikovsky wrote to a friend, "These days I dream of settling in a village not far from Moscow where I can feel at home." Now let's read this letter with you. Egemberdiva, begin reading. First, he rented Munara, Rasul, daha kim var? Айым. Сагыналык кызы. Yes. First he rented a small house in the village of Maidanova. But Maidanova has too full of tourists in the summer and Tchaikovsky боло кулабы? Tchaikovsky had too many visitors. Had too many visitors when what he rented was peace and quiet. Quiet. Eventually he found the perfect house in the small town of Klin. It was 85 kilometers northwest of Moscow, and he lived there until his death on 6 November 1893. It is the place where he wrote his last major work, his Sixth Symphony, or the Pathic, as it is sometimes called. Okay. Good. It's Okay, good, very good. Next, who wants to read? Мен окуйын чечке. It's a grey wooden house. It's a grey wooden house with a green roof. Tchaikovsky's servant Alexei lived on the ground floor, and the kitchen and dining room were on the first floor. Tchaikovsky himself lived on the second floor. The sitting room and study, where his piano is located, is the largest room in the house, and there is a fireplace and bookcase with his music books. His writing desk where he wrote letters every morning. After breakfast is at the end of the room, but the place where he composed music was in his bedroom, on a plain, unpainted table overlooking the garden. In his final years, Tchaikovsky's great love was his garden. It was not a tidy English-style garden, but more like a forest.
He adored flowers, particularly lilies of the valley, and after his death, his brother Modest, who had decided to turn the house into a museum, planted thousands of lilies of the valley around the garden. Калгаанын окуй берейин бизге? Та ким окуусу келип атат? Мен эжеке. Окуйбуз. May I teacher? Жазгылчан угулбай атасың. Үзүлүп жаман угулуп атат сенин үнүң. Ким окуйм деди, окуйбуз. Go on reading. In his final years, Tchaikovsky's great love was his garden. It was not a tidy English style garden, but more like a forest. He adored Oh, okay. flowers, No, particularly. that's enough. Жерде окуду окшойт эже. Roxana has just read this extract. In Азгылчын 97. үзүндүн окуду. Мына in 1917-ден башта. Be quick. In 1919, after the Bolshevik Revolution, an anarchist named Doroshenko lived there with his family. People say that he wear shorts. At the portrait of Pope Innocent hanging in one of the bedrooms. He was finally arrested in April, and the house became the property of the state. Science. Окуй берейинбизби? Ооба, go on. Science. 1958, the winners of the annual International Tchaikovsky competition have all been invited to come to Clean to play his piano, and there is a tradition that each music кандай окуйт эжеке ушул music plants a tree in his garden in the hope that, like his music, it will remain beautiful forever. Musician, музыкант деген, а? Okay, now we have just read with you a letter, Tchaikovsky letters, huh? Tchaikovsky, he preferred to live or in a house where was peace and quiet. Definitely he liked garden, huh? where the garden was surrounded house, huh? Ал аябай бакытты жакшы көргөн экен, huh? If we look up this letter, we can notice that his garden looked like a forest where there were too many flowers. Аябай көп гүлдөр болгон деп атат. Багы жөнөкөй баг эмес, токойдой болгон деп атат. Токойдо дагы ар түрдүү гүлдөрдү учуратабыз го силер менен. Бул орустардын композитору болгон, аябай белгилүү, дүйнө жүзүнө таанымал композитор бул дагычы.
Дагы эмен билдик силер менен. And of course, in this letter there are new words. Huh? Repeat after me. Bookcase, bookcase, plain, plain, overlooking, Overlooking. tidy, tidy, turn the house into, turn the house into innocent, engine. innocent, property, property, remain, Property. remain, musician. musician, Okay. So, Musician. and his favorite flower was lily of the valley. Ландыш деген гүлдөр экен, мына жерде турат го. Мына сүрөттө. Are you seeing this flower, lily? This flower is lily of the valley. His favorite flower. Tchaikovsky's favorite flower was lily of the valley. Аябай кооз гүл. Карагыла. Сары менен белгилен. Okay, let's conclude our lesson. So today Gülsana, Сагналы кызы, Касым кызы, Тахмина, who else? Жазгүл, Раскул кызы, Жазгүл have been very active at the lesson. Сайрагүл, Эгембердиева, Токтоназар уулу, they just turned on their screens and disappeared from the lesson. Okay, and Gulsana, okay, these students are getting F4 for today's lesson, and your home task will be to make up your own sentences using these new words. So we have just learned with you the differences between the words house and block of flats. Ушул баягы chimney, roof, ушул сыяктуу жаңы сөздөрдү өттүк го vocabulary'den. Ушул өзүңөрдүн ушул сүйлөмдөрдү колдонуп жаңы сүйлөмдөрдү түзөбүз. Андан соң дагы экинчи тапшырма, the second homework is to tell about Tchaikovsky. Who was Tchaikovsky? okay, You can make a presentation about him. okay, Is everything clear to you Yes. about homework? yes, Good. And today мына жерде дагы vocabulary bank houses деп атат. Биринчи бөлүгүн силер менен аткарбадык, ушуну дагы письменно аткарабыз дептериңерге. Бул жерде силер on, in деген предлогдорду колдонуп сүйлөмдөрдү толтуруп чыгасыңар 162 бетте. Түшүндүңөрбү? Okay. So goodbye. See you next week. Goodbye, teacher. by teacher.